نصيحة صحيحة صريحة للناس المقبلين على تعلم اللغة الإنجليزية. خلي بالك في فخ كده ممكن تقع فيه. Simply we do have what we call similar sounds. عندنا حاجة اسمها الأصوات المتشابهة اللي هو we do have like them in Arabic by the way. عندنا زيهم في العربي اللي هم المتشابهات like the and the, ta and ta, sa, sa and the. دي الأصوات المتشابهة في اللغة العربية اللي لو أنا I mixed up لو خلطت صوت مكان التاني المعنى اختل تماما. As well as in English الأصوات المتشابهة you have to distinguish between them في القراءة عشان المعنى يصلح والمعنى يصح ورسالتي توصل صح. First pair p and b, p and b, like in pill and bill. Blow out, don't blow out. Pill and bill, pill, bill. Second pair, number 2. Th and sa. Th, this dental sound. You have to distinguish between th and sa. بصوا اهو the tip of my tongue between the upper and lower front teeth اهو كده tip بس th وادخله وينطق بيه الاصوات عادي. th 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 sa sa sa. Th and sa, like in think and sink. Think, sink. Number 3, third pair. The, this is a very important dental sound too. The and za. The and za, like in they, they, they and they. And finally, number 4, sha and ch, sha and ch, ch, like in ship and chip, ship and chip. خلي بالك الأصوات المتشابهة خطيرة جدا في العربي وفي الإنجليش. You have to put your hand on them وتدرب على إلقائهم كتير to articulate and produce them at their best.